De Britse chemisch ingenieur Gareth McKinley heeft het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology in de VS als thuisbasis. Hij is de topautoriteit op het vlak van de reologie, de wetenschapstak die zich bezighoudt met de beweging en vervorming van vloeistoffen en zachte materie. McKinley staat vooral bekend om zijn experimenteel werk. Hij ontwikkelde en verbeterde reometers, instrumenten voor reologische testen. McKinley is wellicht de bekendste reoloog op deze aarde. Hij is een Brit van origine, hij komt uit de Cambridge School. En hij heeft eigenlijk zijn naam en faam gemaakt aan het prestigieuze MIT. Het is een ongelooflijk inspirerend figuur, zowel op het gebied van de theoretische uitwerking van reologische concepten, als op de toepassing. En dat maakt hem toch wel uniek in onze expertisewereld. Industrieel gezien, als je denkt aan mengoperaties, aan het transporteren van vloeistoffen van plaats A naar plaats B, er komen allerlei stromingsfenomenen bij te pas. En daar is kennis van reologie uiteraard van groot belang. Maar ook in onze dagdagelijkse wereld komen allerlei aspecten van reologie aan bod. Bijvoorbeeld, u heeft wellicht ooit al eens uw plafond geschilderd. Dus het product een beetje tunen, zodat het stromingsgedrag van die verf doet wat het moet doen, is een van de vakgebieden van de reologie waar wij ons mee bezighouden. Gareth McKinley is bekend vooral voor het ontwikkelen van nieuwe soorten reometers. Dus machines waarmee je het vloeigedrag precies kan opmeten. Maar ook om het achteraf de microstructuurontwikkeling in zo complexe vloeistoffen te begrijpen. Waarom vloeien die nu heel raar soms? Hè? Dus dat is, ik denk, zijn grootste bijdrage in de wereld van de reologie. Gareth McKinley werkt bijvoorbeeld op dit moment met slakkenslijm. Is het mogelijk om een all-terrain robot te maken, zoals een slak, die dan met een artificiële slijm aan een muur kan omhoog klimmen. Je kan niet gewoon met een olie of zo proberen een muur op te klimmen. Dan moet je echt een complex vloeistof hebben die dat kan. En daarmee is hij bijvoorbeeld op dit moment bezig. Hij is zo'n ingenieur universalis, dus hij probeert van een heel diepe wetenschappelijke aanpak met vloeigedrag, complex vloeigedrag toe te passen in alle mogelijke richtingen. Dus dat is niet alleen maar te begrijpen, maar ook echt voor de maatschappij achteraf een toepassing te vinden voor deze vloeistoffen. Hij verdient volgens mij een eredoctoraat omwille van zijn veelzijdigheid. Aan de ene kant heeft hij enorme theoretische bijdragen geleverd die gebruikt worden in de academische wereld. Maar zijn veelzijdigheid uit zich in de hele waslijst van toepassingen waarvoor hij een enorme lijst van patenten op zijn naam staan heeft. Zijn maatschappelijke relevantie blijkt uit een aantal zaken. Enerzijds is een mooi voorbeeld het oogsten van mist in de woestijn van Chili, om dus waterirrigatiesystemen mogelijk te maken. Aan de andere kant heeft hij ook een enorme wetenschapsoutreach naar het brede publiek mogelijk gemaakt. Hij is binnen MIT ook een van de grondleggers geweest van de eerste MOOCs die ontwikkeld zijn en waarvoor MIT met zijn edX-platform toch wel heel bekend is. Je denkt dat je expert bent in je domein en dan komt hij langs en weet al veel meer dan jezelf en kan het dan ook over alle disciplines toepassen. Dus niet alleen maar beperkt in de ingenieurswetenschappen of de reologie, maar van alles, van biologie tot computerwetenschappen. Hij weet in principe van alles. Hij is heel nieuwsgierig. Ja? Hij probeert alles te kennen en dan ook toe te passen uiteindelijk. Hij kan echt heel moeilijke concepten begrijpbaar uitleggen en dat heeft mij wel ook geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan, om moeilijke concepten aan studenten ook op een begrijpbare manier uit te kunnen leggen. Om al deze redenen, meneer de rector, verzoeken we u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan professor Gareth McKinley. Professor Gareth McKinley, KU Leuven is honoring you for your broad-ranging and in-depth contributions to the fields of rheology and new non-Newtonian fluid mechanics, for laying fundamental connections between the micro and nanostructures of complex fluids and soft matter and their non-linear viscoelastic properties and dynamics, for translating fundamental insights encompassing all areas of scientific research into impactful socio-economical applications from a true engineering perspective. For these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as rector of KU Leuven and on the recommendation of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of this university. Congratulations.
rector cells, academic council, distinguished faculty, and guests. Thank you so much for this honor. As you heard, it's my very first honorary degree, and it will always remain very, very special to me. Firstly, I'd like to thank especially my promoters and supporters here at KU Leuven, Peter van Poyveld, I blushed with what he said, and Christian Klaassen, who is now head of chemical engineering and was a former postdoc in my group almost 25 years ago now. Research is a team sport, and very much like sports, it's something where everyone has to have the same goal, and everyone has to be pulling for the team rather than just themselves. So I'd really like to thank all of the undergraduates who have worked in my lab over the years, the graduate students, the postdocs and visitors, first in 6 years that I spent at Harvard, and then the last 25 years that I've spent at MIT. Finally, I'd like to really thank my family at home in the United Kingdom, as well as the USA, my new home. My family are mostly there. My wife, Julie, who's here with us, and has been a constant source of support over the years. So you heard lots of complicated words in that laudation. Many of you may not have heard the word rheology before. You've probably heard theology before. Many of us have been to a conference where it will say, welcome theologists. And it's close, where rheology is next to theology. So the word was first coined 97 years ago by Eugene Bingham in the United States, who was also classically trained. And it combines the word for science and the word for flow. And the Society of Rheology will be 100 years old in 2029. But as you saw, rheology is actually in the world all around us. In fact, in many ways, if you want to tell someone what rheology is, it is the science of everything that flows in our lives. From if you got up this morning and used shampoo or a face cream, the fact that it came out of the bottle, went smoothly onto your hair, you can thank rheology for that. If you were able to spread butter on your toast, or that lovely chocolate-dipped waffle that I just had, you can thank rheology for that. The hydrophobic coating on your cell phone, that means that it won't break the next time you drop it or it rains outside, you can thank rheology for the thin film coating that is on there. You may know the phrase in English, blood, sweat, and tears. All of those are non-Newtonian fluids. And I've worked on all of those as well. So it is very much an interdisciplinary science for engineers, for mathematicians, for chemists, for physicists and biologists. But it also, as an engineer, it appeals to me because it offers promising solutions to things that we're going to face in the future. For example, I work at the moment on flowable battery slurries that will be large enough and big enough that you can actually store all of the energy that we produce from wind and solar, which of course only come at certain times of the day or year. So grid-level energy storage is going to be extremely important in the future. Imagine being able to save up and store the solar energy from the summer so that we can get through a long winter. Additive manufacturing is something that many people have heard of. The fact that it works, again, you can thank rheology for that. In fact, when you think about it, almost everything that we use is produced in the liquid state. So as you think about that, you'll realize that you have to thank rheologists for the fact that many of the products that we associate with modern life are robust and perform continuously for a very long time. In the biological world, injectable gels, hydrogels, things that I find very intriguing. You heard about snails. Snails and spiders and many things have 4 billion years of advanced evolution on us, and we're still learning about ways of learning what they've learned about rheology to make thin fibers and thin films with unique properties. There are many words in English that I use. I don't know what the words in Dutch are, but if you know the words sticky, or tacky, or stringy, or slimy, or gooey, or goopy, all of those are not just things that you can found companies on, but things that describe rheological modifiers that say something's not just like air or not just like water. And so that's what interests me. And the university here at KU Leuven has been one of the very big leaders across Europe in this emerging science. And it's really particularly thanks to Professor Jan Mavis, who recruited many of the people that are now in this leading group in Europe. And so it's a particularly big pleasure to be able to accept this honorary doctorate here. Thank you all very much. And when you go home tonight, I hope you will play with your food and play with face creams, and you will think,
Reology, I learned a new word today.